Hello, welcome you all. After Deepavali and after your second unit test and after the completion of the cell, the unit of life, today we are here to discuss another chapter, a very interesting chapter of biology, a very easiest chapter of biology. That is what we call it as biomolecules. Myself, Hanumantarai Biradar, your biology lecturer. So today I am here to discuss with a brief introduction about the biomolecules. It means what are biomolecules, where are they found, and what kinds of biomolecules are there, and where they are present, whether they are present in this soil, whether they are present in this wall, whether they are present in the lights, whether they are present in the water, whether they are present in plants, whether they are present in animals. Like that, today we'll just introduce those biomolecules into our text. It means we'll understand what actually are the biomolecules. Right. Here, as the name suggests, we have two terms over there. One is bio that refers to life, and molecules, it means some of the elements, some of the compounds, or some of the mixture of some compounds that make the life. So the molecules that make the life, or the molecules that are present in the life. Life means, as we all know, living organisms, plants, animals, etc. Right. So the molecules present in the living organisms are generally referred to as biomolecules. Right. Here you have already discussed about these biomolecules in the last chapter. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ lipid and protein. So it is lipoproteinaceous. It means the cell membrane is made of a lipid as well as a protein. It means two major biomolecules. You might have remembered, you must remember the hydrophilic head and hydrophobic tail. Right? So head and tail are arranged in a parallel manner in the cell membrane. So they are made up of lipids and proteins. Okay. Next we have many more cell organelles. Okay, we'll just name some of them. For example, nucleus. Nucleus that mainly contains the chromatin fiber. Chromatin fiber. This chromatin is made of histone proteins. Histone proteins and the nucleic acids such as DNA and RNA later on. Okay,
So these are the biomolecules present in the nucleus, or that is in the chromatin. Okay. Next, in plant cell we have seen another layer of covering on the cell membrane that we call it as a cell wall. Cell wall, and there we said that cell wall is chemically made of cellulose, and we also discussed in plant kingdom that in different members of algae the cell wall is made up of cellulose and hemicellulose and sometimes pectin. And in biological classification we have discussed about one more component, that is chitin. Okay, so it is your homework. You should find the organism where chitin is present. It means some organisms have chitin in their cell wall. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೇರ್ or which kingdom, which organisms have a chitin in their cell walls, or name the organisms that contain chitin in their cell walls. So after this class, write in a book. I just click a picture of that and send it to the group. Right. So like that we have seen many such biomolecules in the cell chapter. We have seen many such biomolecules in cell chapter. Right. So here after this, and there is a term called cell, that is the unit of life. It means cell is basic for the life. We call it as a basic structural and functional unit of life. But cell contains all the necessary biomolecules. It means cell is responsible for life. It means without cell life cannot exist. ಜೀವಕೋಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಮಾರು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿರಲೇಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜೀವರಸಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೀವರಸಾಯನಗಳು, ಬಯೋ ಜೀವ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಸಾಯನ, ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ or elements or compounds present in the living organisms are called biomolecules. So once again look at the definition, that is they may be the chemicals, we can just call them as elements according to chemistry, or we can call them as compounds which are present in the living organisms. You should focus on this living organisms. Okay, whenever this chemical is present in non-living organism like stone, soil, we cannot call it as a biomolecule. Right, should know the difference. That is chemical and biochemical. Right, it is also chemical, it is also chemical, but we can call it as biochemical only when it is present in the living organisms like body of the plant, body of the animal, body of the microorganisms like bacteria, viruses, etc. Right. So we should know difference here. Okay, so those chemicals when they are present in living organisms, then only they are called
biomolecules or biological molecules. Right? This is our brief introduction about biomolecules. Right? Then what kind of biomolecules are there in living organisms? We'll just see through that. Remember this question and send me the answer to the group later on. So when we say biomolecules, we usually, according to chemistry, we find two categories of biomolecules. When we see this chapter as per chemistry point of view, we can find two different types of biomolecules. One is organic, other one is inorganic. Okay, here the organic compounds like carbon, hydrogen, oxygen, they have the major contribution for the life. And inorganic like sulfur, phosphorus, then sodium, magnesium, manganese, calcium, iron, etc. All these are the inorganic elements. We can call them as minerals also. We can call them as inorganic minerals. No need to give another name. We can call them as inorganic minerals. Right. Then the question arises, how they are extracted? Means from where they are extracted. From where they are extracted. Right. For that we should perform a process called elemental analysis. We should perform a process called elemental analysis. It means we should analyze the element from the biomolecule or the non-living thing. Okay, here we can perform this elemental analysis from two different sources. Okay, we can perform firstly the elemental analysis on living tissue. Living tissue such as plant material or animal tissue or microbial paste or microbial mixture. It means any substance that contains viruses, that contains bacteria, etc., that we can call it as a microbial paste. From this we can extract the elemental analysis, means we can extract the elements. Along with that, we can also make this elemental analysis on non-living tissue or non-living matter. We cannot use our tissue in non-living, so we can also apply this elemental analysis on non-living matter such as Earth's crust. Earth's crust ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ in both the cases may be similar or same, but the abundance will be different in a living tissue as well as in a non-living matter. It means when we take living tissue, the organic compounds will be more in number, inorganic minerals will be less in number. It means when we study the living tissue, we find more number of organic compounds, less number of inorganic compounds or minerals. And when we study the non-living things like earth crust
or we can simply call soil. Take a piece of soil, we find more number of inorganic minerals, less number of organic substances in soil or earth's crust. Okay, that's a difference. In living organism, living tissue, organic is more. In non-living, inorganic is more. Other is vice versa. Okay. Even for this, you have a small homework. Just make a table. I'll just tell you. Draw this table. So make two major columns. Keep one column for element. Okay, here percentage weight of make a table like this. This one for earth's crust and this for a human body. So we have elements like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, etc. Some are there. Look at the textbook and see the numbers. And the hydrogen in earth crust is 0.14%, and in human body it is 0.5. Like that, this is your homework. By looking at your text, fill this table and fill those elements. I think some 8 or 9 elements are there here. Fill this table and fill the number ratios, means how much percentage of hydrogen is present in earth crust, how much percentage of hydrogen is present in a human body. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ another small kind of work for you. Right, this is how the elements are analyzed. Okay, now comes what is the procedure for the analysis. Okay, we said that we can analyze, we get more amount of organic in living, more amount of inorganic non-living. Then the next question would be, what procedure is there for the analysis, extraction. Right, so now the procedure is analysis of a chemical composition. It means we should analyze the chemical composition. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ of chemical composition. Analysis of chemical composition. So first we will take the analysis of organic compounds, because when we say chemical, when we say biochemical, biomolecule, we have two different groups of biomolecules. One is organic, one is inorganic. So let us take the analysis of organic molecules and then the analysis of the inorganic molecules. First we will take analysis organic compound or molecule. Right, here. Then what is that process? Very simple process. You should be knowing this instrument in your home. ಅದೇನಂತ ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ.
ಓಕೆ, ಅದೇನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ the grinding purpose we have another smaller device to grind all those things. We have another smaller device, whatever we put here and we just grind it over. Gotaita? Okay, the first step here is grind the living tissue in trichloroacetic acid using pestle and mortar. ಏನಿದು ಪೆಸಲ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು, ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೆಸಲ್ ಮಾರ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ we are grinding any living tissue. Either we can grind the plant tissue or we can grind the animal tissue in the pestle and mortar, right. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿತ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೂರು ಸೇರಿ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಲರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಲರಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಲರಿ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಈ ಸುಮಾರು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಚ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗಾಯಗಳಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲರಿ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್, when this slurry is filtered in muslin cloth or in cotton. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫನೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಲರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಕಾಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಲರಿಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಟೀ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಟೀ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾಣಿ ಸೀವ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟೀ ಇರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, this portion is known as it is filtrate. It is called filtrate. And this portion which is not filtered, ಅದು ಯಾವುದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, this is called as retentate. ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಟರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಟೆಂಟೇಟ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ acid insoluble pool, and this is also called acid soluble pool. Acid insoluble pool and acid soluble pool. ಏನಂದರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದು ಟ್ರೈಕ್ಲೋರಾಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯನಿಮಲಿರೋ ಯಾವ ವಸ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತು ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 18 to 800 Daltons, or almost about 1000 Daltons, almost about 10,000 Daltons. But these molecules have the size of more than 10,000 Daltons, more than 10,000 Daltons, ರೈಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕರಗಿ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ 800 ಡಾಲ್ಟನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸೈಜು 10,000 ಡಾಲ್ಟನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ದೇ ಆರ್ known as micromolecules. The molecules which are present in the acid soluble pool, the molecules which have the molecular weight from 18 to 800 Daltons, they are known as micromolecules. And here the molecules which are present in the retentate, the molecules which are present in the acid insoluble pool, and the molecules which have the molecular size more than 10,000 Dalton, they are known as macromolecules. They are known as macromolecules. Okay, we can also call them as biomicromolecules and biomacromolecules. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದರ ಸೈಜ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 18ರಿಂದ 800 ಡಾಲ್ಟನ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ವೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕರಗಿದೆ. ಇದರ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಆ್ಯಸ್
filtrate, another as retentate. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ and analytical techniques. ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ನಾವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ತೊಗೊತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ compounds. Analysis of inorganic compounds. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಈ ಮೂರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಣಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡಬೇಕು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಶ್, ಅಂದರೆ ಬೂದಿ. ದಟ್ ಆ್ಯಶ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Weigh a living tissue that gives us a wet weight. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಟ್ ವೇಟ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಣಗಿಸ್ತೀರಿ. ಒಣಗಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡ್ರೈ ವೇಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಬರ್ನ್ ದ ಡ್ರೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆ ಒಣಗಿಸಿದ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ with help of flame, when we burn it, we obtain the ash. We obtain the ash. Ash means ಬೂದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Okay, that ash contains the inorganic compounds. Ash contains inorganic compounds. Right. Again, we can subject this ash into these techniques. Right. We can subject them into separation techniques, and analytical
techniques. So we can get the elements in separate, all the inorganic elements like sodium, potassium, magnesium, sulfur, phosphorus, like that, and we can find their structure and molecular formula. Right? This is how we can analyze the organic compounds as well as the inorganic compound. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು, ರಸಾಯನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ, ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಿಪಿಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗವರು ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ NCERTನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಹಾಗೆ a list of micromolecules together, a list of macromolecules together. It's difficult for the study. We'll just list out the micromolecules, list out the macromolecules, then we can study one particular category of that. Okay, so we'll just list out the micromolecule or else biomicromolecules. On other side, we'll just make a list of biomacromolecules. Okay, biomacromolecules and biomicromolecules. We have some 4 types of biomicromolecules, similarly of biomacromolecules. The first one, amino acids. Amino acids. Second one, glucose or simple sugars. Third one, nucleotide. Lastly, exceptionally, it is lipids. ಓಕೆ, ಇವೇನಂತಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಹನಿ ಹನಿ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಹಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸೇರಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ 1 amino acid, 2 amino acids, 3 amino acids, 4 amino acids, like many amino acids combine together to form a long chain of amino acids, what we call as a polypeptide. Polypeptide, also known as proteins. It means ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. 1 amino acid, 2, 3, 4, 5, 6, like that many amino acids will make a polypeptide. That group of chemicals is called proteins. Right. Next, simple sugars, sugar or glucose. 1 glucose, 2 glucose, 3 glucose, 4 glucose, like many glucose molecules combine together to form a larger set of biomolecules that we call it as a polysaccharides. Polysaccharides, that group of chemicals we call it as a carbohydrates. Group of chemicals is called as a carbohydrates. Similarly, nucleotide bases, 1 unit, 1 nucleotide, 2 nucleotide, 3 nucleotides, like that many nucleotides join together to form a long chain which is known as a polynucleotide.
nucleotide. Okay, this we call it as a nucleic acid. We call it as a nucleic acid. Lastly, these lipids or the fat molecules will make a large group called as a fats or waxes or oils. Fats, waxes or oils. Right. So in further classes, we will discuss proteins from amino acids till the formation of a polypeptide. We will discuss carbohydrate from simple sugars till the formation of polysaccharides. We will discuss nucleic acids beginning from nucleotide bases till the formation of polynucleotide bases like DNA and RNA, and lipids, how they form fats and waxes or oils in detail. Okay, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಬೆಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಇನ್ more Kannada. Okay, that's enough for today. We'll see you in the next class. Thank you.